further, I am going to tell or I am going to give some idea about this bridge course. Take for example, in this point SSLC students are there, and in this point they are going to pursue their PUC. Yes, where we are in SSLC, and where we want to be, we want to pursue a educational career in PUC. So there is a gap, there is a gap between one end to another end. So can we move easily from one end to another end, from SSLC to PUC? No. Why? Because of that gap. Due to the gap between one end to another end, we cannot move easily. So what we will do now? We will construct or we will build a bridge between these 2 points. What we are going to do now? We will construct one bridge in between these 2 points. Is to move from one end to another end. Like this bridge, how it helps us to move from one end to another end, like that only this bridge course will help the SSLC students to move from SSLC to PUC. So this bridge course will help the SSLC students to know what all things are there in PUC, and it also helps them to make a decision regarding their education. Yes, is it all about bridge course? A brief explanation about bridge course. The bridge course will help the SSLC students to well known about, it makes well known to the PUC. What all things are there in PUC. Yes. Yes. After this, if after completion of a SSLC, if you want to pursue your education in PUC Commerce, what all subjects you are going to study is, you are going to study the 6 subjects. In Commerce, you are going to study 6 subjects if you choose PUC Commerce. If you choose after the completion of SSLC, if you choose PUC Commerce, we will come across 6 subjects. First one is first language Kannada. The next second one, second language English. And in first language we may have options Kannada or Hindi or Marathi. Second language is English. Third subject business study. Fourth subject accountancy. Fifth subject statistics, and 6th subject economics. Yes, these are the subjects which you are going to study in first PUC Commerce. Yes, first 2 subjects are the languages, and after that 4 subjects are the core subjects which we are going to study in Commerce. In these 4 subjects, I am going to handle the business study subject. In this 6 subject, I am going to handle which one? The business study subject. Yes. So, in this business study, I am going to handle business studies. So, what we are going to study in business study subject? Wait a minute. Yes, in business study, we are going to study about the meaning of business. Business andre eno. The next different forms of business organization. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And what are the business opportunities which are available for us? Business opportunities ಯಾವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ available ಆದವು, कुठले सगळे business opportunities आम्हाला available आहे. The next, how to get the finance for business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಹಿजे कसं घ्यायचं, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. The next, business ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. What are the problems which we are going to face in our business? बिझनेस मध्ये कुठल्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स आहेत ते कसं फेस करायचं. The next, what are the solution for those business problems? What are the problems are there? How to come over those problems? A problem business मध्ये असलेल्या प्रॉब्लेम्स कसं सॉल्व करायचं, बिझनेस ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ऑल दिस एस्पेक्ट्स इन बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट. बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट फर्स्ट इयर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट मध्ये आम्ही हे सगळं कॉन्सेप्ट्स काय करतो स्टडी करतो. yes it is a brief explanation about what business study subject. Then next we will start the business study subject. First we will see the meaning of business study. First we will see the meaning of what business study. Yes, see the meaning of business study. Business is an economic activity. What we call business is an economic activity. Why we call business is an economic activity? Because economic is related to what? Money. So therefore business is called as economic activity. Economic activity means what? Which is related to money. For a source for livelihood, for our livelihood purpose, what we need? We need money. That money how will generate? By doing what? Business. By doing business we are going to generate what? Money. Why we need money? For our livelihood purpose. Therefore business is called as what? Economic activity. Economic activity means which is related to money. Why we need money? For our livelihood purpose. Then next, which is concerned with, and business is also concerned with what? Production. Production means what? Manufacturing. Production ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, manufacture ಮಾಡೋದು. Then next, after production we are going to sell goods and services. After production ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಾದಂತೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. After production we are going to sell those goods and services undertaken for the purpose of earning or profit. By selling those goods and services we are going to earn what? Profit. पहिला आम्ही काय करतो? गुड्स अँड सर्व्हिसेस काय करतो? मॅन्युफॅक्चर करतो, प्रोडक्शन करतो. प्रोडक्शन केलं झाल्यानंतर ते काय करतो आम्ही? सेल करतो. सेल केल्यानंतर आम्हाला काय येते? प्रॉफिट येते. कसं मी प्रॉफिट अर्न करतो? बाय सॅटिस्फाइंग व्हॉट? ह्यूमन नीड्स. By satisfying the human needs we are going to earn what? Profit. To earn profit we are going to sell goods and services. To sell goods and services first we have to make them manufacture. Is it clear? Business is a economic activity. Why we call it as economic activity? Because it is related to money. Why we need money? For our livelihood purpose. The next, also in business what we are going to do? We are going to it is concerned with what? Production. Production means we are going to manufacture. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಭ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗೈತಿ? ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗೈತಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. बिझनेस म्हटलं तर काय? बिझनेस काय आहे? ते इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आहे. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आम्ही कशासाठी म्हटलं तर ते मनीला रिलेटेड आहे. आणि इथं बिझनेस मध्ये आम्ही काय करतो? प्रोडक्शन करतो. म्हटलं तर प्रोडक्शन म्हटलं तर काय? मॅन्युफॅक्चर करायचं गुड्स आणि सर्व्हिसेस. प्रोडक्शन केल्यानंतर आम्ही काय करतो? ते सेल करतो. सेल केल्यानंतर आम्हाला काय येते? प्रॉफिट येते. कसं प्रॉफिट येते? बाय सॅटिस्फाइंग व्हॉट? ह्यूमन नीड्स. इज इट क्लियर? इट इज ऑल अबाउट व्हॉट? द मीनिंग ऑफ बिझनेस. After the meaning of business, we are going to deal with the characteristics. Characteristics of business. Characteristics means features. Features or characteristics of business. In that, the first one is what? An economic activity. Business is what? An economic activity. ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ one by one. The first one is business is an economic activity. Business ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. Business economic activity ಆಗಿದೆ. Business is considered to be an economic activity because why we call business is an economic activity? Because it is undertaken to earn what? Money. We are going to earn what? Money. Why we require money? For our livelihood purpose. I am doing business. For what sake I am doing business? To earn what? Money. How I am going to earn that money? In the form of profit.
ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧ. ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗೈತಿ? ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗೈತಿ. Why business is called as an economic activity? Because it is concerned with money. It helps to generate what? Money. How we are going to earn money? In the form of profit. That money is required for our livelihood purpose. It is first one. The first characteristic is what? Business is an economic activity. Business ಏನಾಗೈತಿ? ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗೈತಿ. The next we move towards the next features. The second one, the second feature is production or procurement of goods and services. Production means manufacturing. Procurement means we have to take from others. If you want to sell goods, we need those goods. If you want to sell or sold goods, if you want to sold goods, we need what? Those goods. To acquire those goods, there are two ways. One, we have to manufacture. Other one, we have to take from others. If you want to sold goods, we have to take from two ways. There are two ways to take goods. One, we have to manufacture ourselves by way of production, or we have to procurement. Procurement means we have to take those goods from others. See, every business enterprise either manufacture the goods or purchase the goods to be sold to the consumer. What? We have to manufacture ourselves in our organization. If the manufacturing is not possible from us, then we have to take those goods from what? Others. Those goods we have to purchase from others. In business, one, we have to manufacture the goods. Otherwise we have to take those goods from others, and after that same goods we will sell to consumers. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಾವು goods ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? पडीಬೇಕು. बिझनेस मध्ये काय करायचं असते? गुड्स मॅन्युफॅक्चर करायचं असते. सपोज आम्हाला गुड्स मॅन्युफॅक्चर करायला होत नाही म्हटलं तर आम्ही काय करायचं? कोण मॅन्युफॅक्चर करतात नाही त्यांच्याकडनं गुड्स घेऊन तेच गुड्स काय करायचं? सेल करायचं. दॅट इज ऑल अबाउट व्हॉट? प्रोडक्शन और प्रोक्युरमेंट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. इट इज द सेकंड फीचर ऑफ बिझनेस. द नेक्स्ट थर्ड वन. द थर्ड पॉइंट इज regarding what? Sale or exchange of goods and services. What we are doing here? We are exchanging the goods. What we are doing here? Exchanging our goods. Our goods or services are exchanged for what? Money. We are selling our goods. By selling our goods, what we will get? We will get money in the form of what? Profit. See, business involves sales, transfer or exchange of goods and services for value. Value means what? Money. We are transferring our goods. We are exchanging our goods. We are selling our goods. For what we are selling? For selling our goods for what? Money. आम्ही काय करतो? तर आमचं goods काय करतो? आम्ही सेल करतो, एक्सचेंज करतो, ट्रान्सफर करतो. ट्रान्सफर करून त्यांच्याकडनं आम्ही काय घेतो? मनी घेतो. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಪಡಿತೇವೆ? ಹಣವನ್ನ ಪಡಿತೇವೆ. एस ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು वस्तूಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? एक्सचेंज ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. आम्ही काय करतो? इथं आमचं गुड्स आणि सर्व्हिसेस आम्ही काय करतो? एक्सचेंज करून घेतो. कशाला? व्हॅल्यूला. व्हॅल्यू म्हणजे तर काय? मनी. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. It is third one, the third feature of business. The next, last one, the last feature of business is related to what? Dealing with goods and services on a regular basis. See, this is very important. Where we are doing business, if we do or if we sell goods for only once in our lifetime, that is not called as a business. If you have to do business, we have to sell goods and services on a regular basis. Take for example, we have started our business in the year 2019 and we sold goods. The next, after we stop selling those goods, means it does not mean that we are doing what? Business. Business means what? We have to buy, we have to sell goods on a regular basis.
बिझनेस म्हटलं तर काय, एकदाच आम्ही गुड्स परचेस केले तर सेल केले तर त्याला आम्ही बिझनेस म्हणत नाही. बिझनेस म्हटलं तर काय, ते बिझनेस म्हटलं तर गुड्स अँड सर्व्हिसेस आम्ही काय करायला पाहिजे, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ವರ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ आणि सेल करायला पाहिजे. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, then only it is called as what, business. If you want to undertake a business activity, you have to do it on a regular basis. If we undertake buying and selling once in a lifetime, that is not called as a business. Clear ಆಯ್ತಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ these four all are what the features of a business. After features of business, next we will see the classification of business activities. See, the classification, the business is classified into two broad categories. The business is classified into two broad categories. One is what, industry, and the other one is what, commerce. Business is a broader concept. That concept we have divided into two parts. Business ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿವಿ. ಒಂದನೇದೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎರಡನೇದೇನು ಕಾಮರ್ಸ್. बिजनेस अभी काय केलं, टू पार्ट्स में डिवाइड केलं. फर्स्ट वन काय, इंडस्ट्री, सेकंड वन कॉमर्स. नेक्स्ट वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट, इंडस्ट्री. फर्स्ट वी विल नो अबाउट इंडस्ट्री. सी, now we will discuss about what, industry. See, the meaning of industry. Industry refers to an economic activity which are concerned with conversion of resources into useful goods. See, industry is also one of the economic activity. By doing industry also you are getting what, money. Therefore industry is also called as what, economic activity. By doing industry also you are getting what, money. And it is concerned with what, conversion. Conversion means converting. What we are converting here, resources. Resources means what, raw material. In industry, we are going to convert raw material into what, useful goods. Useful goods are nothing but what, finished goods. ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. इंडस्ट्री मतलब काय, इंडस्ट्री मध्ये आम्ही काय करतो, काय ते रॉ मटेरियल आहे का नाही ते आम्ही काय करतो, फिनिश्ड गुड्स, युजफुल गुड्स म्हणून काय करतो, आम्ही कन्वर्ट करतो. ते कन्वर्ट करायचं काय ऍक्टिव्हिटी आहे का नाही त्याला आम्ही काय म्हणतो, इंडस्ट्री. आणि इंडस्ट्रीला आम्ही काय म्हणतो, आम्ही इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी. बाय डुइंग इंडस्ट्री also we are getting what, money. Is it clear? In simple way, industry is nothing but converting raw material into useful goods. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. ಹಾಗೆ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು three categories. Again, the industry is divided into how many categories? Three categories. ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೆಲೋ ನಮಗೆ three different parts ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ಕೆಲೋ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Let us see one by one. See, again the industry is divided into three parts, three broader categories. One is what, primary industry. Second one is secondary industry. The third one is tertiary industry. ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿವಿ, ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿವಿ. ಒಂದನೇದೇನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಎರಡನೇದೇನು ದ್ವಿತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂರನೇದೇನು ತೃತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು काय केलो, three different parts में डिवाइड केलो. फर्स्ट वन काय, प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकंड वन सेकेंडरी इंडस्ट्री. थर्ड वन इज tertiary industry. Now we will discuss one by one. The first one is what, primary industry. What is primary industry? See, the primary industry is concerned with extracting the natural resources on the earth so that they can be converted into finished goods. What the primary industry is going to do? Primary industry is taking the raw materials from the earth. Whatever the natural resources are available on earth, we are taking those raw materials, and by using those raw materials we are going to manufacture what, finished goods. काय ते सगळं रॉ मटेरियल रिसोर्सेस ते नॅचरल मध्ये आहे का नाही ते घेऊन आम्ही काय करतो, तर फिनिशिंग गुड्स काय करतो, मॅन्युफॅक्चर करतो.
ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ನಿಸರ್ಗದಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ extracting means what? Withdrawing. We are withdrawing resources from the earth. For what purpose we are extracting resources from the earth? To manufacture what? Finished goods. ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ engage themselves in extracting raw materials from natural nature, and by extracting resources from nature we are going to manufacture the useful goods. It is all about what? Primary industry. The next, after primary industry, second one is what? Secondary industry. The second one is what? Secondary industry. See the meaning of secondary industry. Secondary industry is that industry which converts the raw materials provided by the primary industry into products for the consumers. See the whatever the goods which were manufactured in primary industry, that goods are again we are using to manufacture another goods. What we are doing here, we are using the raw materials which were manufactured in primary industry. ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री मध्ये काय करतो, काय ते गुड्स प्रायमरी इंडस्ट्री मध्ये मॅन्युफॅक्चर केलेलं होतं त्याने तेच घेऊन अनेक न्यू प्रोडक्ट आम्ही काय करतो इथं मॅन्युफॅक्चर करतो. त्याच्यासाठी याला आम्ही काय म्हणतो सेकंडरी इंडस्ट्री. Secondary industry is the industry which takes raw material from primary industry and manufacture another goods, another useful goods. Therefore, it is called as what? Secondary industry. Yes. Then next, after the secondary industry, the third one is what? Tertiary industry. Tertiary industry is concerned with or which provide supporting services to the primary industry and secondary industry. In tertiary industry, we are not going to manufacture anything. We are not going to manufacture any goods or nothing. What we are doing here, we only providing supporting service to whom? Primary industry and secondary industry. For example, banking. For example, banking. See, in primary industry, to manufacture goods, we require what? Machinery. What we require? Machinery. For what purpose? For manufacturing purpose. To purchase this machinery, we require what? We require money. That money we will get from what? Bank. So bank will facilitate the service or which will provide the money which is required to purchase what? Machinery. ಈಗ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮಷಿನರಿ ಬೇಕು. ಆ ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಾಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಣ ಬೇಕು. ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ only insurance. Insurance is one more service which helps primary industry and secondary industry. See, there is a risk of uncertainty. That uncertainty will be reduced by what? Making insurance. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಬೈತಿ. ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So like this, the tertiary industry is going to help the primary industry and secondary industry. In tertiary industry, we are not going to manufacture any goods or any products. It is only providing supporting service to the primary industry and secondary industry. ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕೇವಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಟರ್ಷರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. These are the banking and insurance are the example for what? Tertiary industry. Yes, these are the what? Different types of industries we may come across. There are totally 3 types of industry. One is primary industry, second one is secondary industry, third one is tertiary industry. Yes, students, after this, the first part is over. The first part is all about
The first part is all about what? See, business. Business is divided into two categories. One is industry, another one is what? Commerce. The first part is over. Now we have completed the first part, which is industry. Next we will move to what? The second part, which is called as what? Commerce. Yes. See the meaning of commerce. The commerce is a part of what? Business. So I have already told the business is divided into two parts. In that one part is what? Industry, and another part is what? Commerce. Commerce is one of the part of a business which is concerned with the exchange. Exchange means what? What we are doing here? We are transferring. Exchanging means what? Transferring. Transferring of goods and services. What we are doing here in commerce? We are exchanging goods and services. It includes both trade and auxiliaries to trade. And other in commerce, there are two parts. One is trade, and another one is what? Auxiliaries to trade. Auxiliaries means the which are going to assist the trade, which are going to help us to make what? Trade. The helping activities in the trade is called as what? Auxiliaries. See the meaning of commerce. Commerce ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ? ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಏನಾಗೈತಿ? ಭಾಗ ಆಗೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು? ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದೇನು ट्रेड, ಇನ್ನೊಂದೇನು एक्सिलरी टू ट्रेड. कॉमर्स मतलब काय? गुड्स अँड सर्व्हिसेस एक्सचेंज करायचं काय ऍक्टिव्हिटीज आहे का नाही, काय प्रोसेस आहे का नाही, त्याला आम्ही काय म्हणतो? कॉमर्स म्हणतो. आणि कॉमर्स मध्ये काय येतात? दोन पार्ट्स येतात. वन एक काय? ट्रेड, अनदर एक काय? एक्सिलरी टू ट्रेड. इज इट ऑल अबाउट व्हाट? कॉमर्स. Commerce is nothing but what? Transfer or exchange of goods and services, and commerce is also includes two parts. One is trade and another one is what? Auxiliaries to trade. Next we will see the in brief about what? Commerce in two parts. One is trade and another one is what? Auxiliaries to trade. Yes. Now we will discuss one by one. First we will discuss about what? Trade. Yes. See, trade refers to buying and selling of goods and services. It is very simple. Trade means what? Buying and selling of goods and services. If we buy goods, if we sell goods, that process or that activity is called as what? Trade. Trade ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯಾಪಾರ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? व्यापार ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ट्रेड मतलब काय? गुड्स अँड सर्व्हिसेस आम्ही काहीतरी सेल केलं तर, परचेस केलं तर ते प्रोसेसला आम्ही काय म्हणतो? ट्रेड म्हणतो. इज इट क्लियर? ट्रेड इज नथिंग बट व्हाट? बाइंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. अगेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू two categories. See, trade, that trade is again divided into two categories. One is internal trade and another one is external trade. One is what? Internal trade. It is external trade is also called as what? International trade. Yes, the trade is divided into two parts. One is internal trade and another one is external, or it is also called as what? International trade. First we will discuss about what? Internal trade. If the trade takes place within the boundaries of a particular country, that trade is called as what? Internal trade. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ದೇಶದಾಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. India is a country. If any trade takes place within the India only, that trade is called as what? Internal trade. आता इंडिया काय आहे? एक कंट्री आहे. इंडियामध्ये तेवढंच आम्ही. The next second one is what? External or international trade. External or international trade means what? If a trade takes place between two countries, if buying and selling takes place between two countries, then that is called as what? External or international trade. Take for example India and America.
If a trade take place between India and America, that trade is called as what? International trade. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು माराट आतंದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ अंतरराष्ट्रीय व्यापार ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय? दो कंट्री मध्ये काहीतरी परचेस आणि सेलिंग द गुड्स ऑफ सर्व्हिसेस झालं तर त्याला आपण काय म्हणतो? इंटरनॅशनल ट्रेड. नंतर आणि इंटरनल ट्रेड मध्ये आणि काय येते? दो टाइप्स येतात. अगेन द इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज रिटेल and another one is wholesale. One is retail and another one is what? Wholesale. ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಏನು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಒಂದೇನು ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿಟೇಲ್ we are going to buy the goods from directly on company in a huge quantity. We are buying what? Goods in a huge quantity directly from what? Company, and after that goods we are selling to whom? Wholesaler. That is called as what? Retail. Yes. In retail, what we are doing? The wholesaler will sell goods to whom? What? Retailer. The next retailer sell that same goods to whom? Consumer. This process is called as what? This trade is called as what? Retail trade. In a retail trade, the wholesaler will sell the goods to whom? Retailer. The next retailer sell the goods to whom? Consumer. Wholesaler will sell the retailer according to his needs and wants. After that, the retailer the same goods he will sell to whom? Consumer, the ultimate user at a higher price. It is called as what? Retail trade. The next we will discuss about what? Wholesale. In wholesale, what will do? The company will sell goods to whom? What? Wholesaler. Wholesaler will purchase goods to whom? What? Directly from company. After that, purchasing wholesaler directly from company, he will sell the same goods to what? Retailer. That retailer again that we will sell to whom? Consumer. It is called as what? Wholesale trade. In wholesale trade, we are buying goods from directly from what? Company at a lesser price. The same goods we will sell to whom? What? Retailer. In a retailer will purchase goods from what? Wholesaler. That the same product the retailer will sell goods to whom? What? Consumer. It is all about what? Internal trade. In internal trade there are two types. One is retail and wholesaler. In wholesaler what we are doing? We are purchasing directly goods from what? Company in a huge quantity at a lesser price. And in a retail what we are doing? We are purchasing goods from wholesaler and the same goods will be sold to what? Consumer. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಟೇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೇಮ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇದೇನಿದು types of, these are what? Types of internal trade. In a trade there are two types. One is in trade there are two types. In trade there are two types. One is what? Internal trade, and another one is what? International trade. Again internal trade is divided in two parts. One is wholesale and another one is what? Retail. In this class this much is enough, students. In next class I will continue with auxiliaries to trade. It is the second part in what? Trade. Yes. Okay. Bye.